welcome to the Ali Sami Yen Stadium here in Istanbul. It's the home of Galatasaray, 22 times Turkish League champions, 18-time Turkish Cup winners, and tomorrow night at 9 p.m. French time, the next opponent of Paris Saint-Germain in the UEFA Champions League. They drew their opening match away in Belgium against Club Rouge, 0-0, and they've made their worst start to a league championship in Turkey since 1989-1990. But having said that, this side have a lot of quality players in their ranks, and of course they have a fantastic record against French opponents, particularly here at home in Istanbul. I'm Robbie Thompson for PSG TV. Welcome. We've got the press conferences coming up live with Coach Thomas Tuchel in just a couple of moments' time. As soon as he walks through that door over there, we'll leave you to the press conference. He'll be followed by Thiago Silva at this press conference ahead of the Matchday 2 match between Paris Saint-Germain and Galatasaray here in Istanbul. And then we'll have 15 minutes of live training as well, pitch side, with the Paris Saint-Germain squad getting ready for tomorrow's match. Now, Paris Saint-Germain started the Champions League campaign in perfect fashion. 3-0 victory at home over Real Madrid. Angel Di Maria with a first half double before Thomas Meunier put the icing on the cake in the final minutes of that match at the Parc des Princes. It was a different story, as I said, for Galatasaray, but we'll have a talk about the Paris Saint-Germain squad and who's in and who's out and who's made the trip and who's likely to play as well. We know that Neymar Jr. is suspended again for the final match of his 2-match suspension. He'll be back for the next game away to Bruges in Belgium in 3 weeks' time. But we also know that Edinson Cavani did not travel with the team here to Istanbul, despite him continuing to work his way back from injury. I can hear people coming down the corridor. It might be sooner rather than later, but there's a lot of noise here inside this press conference. Other than that, we know that Kylian Mbappe made his return to action and provided the assist for Neymar Jr. against Bordeaux on the weekend. That 1-0 victory for Paris Saint-Germain, getting back to winning ways in the league. Paris Saint-Germain, top of the league with 6 wins and 2 defeats in Ligue 1. For Galatasaray, they currently sit 7th in the Liga standings in the Turkish First Division. It's been a difficult start for them. They lost their opening match. They've drawn 3. They've won just 2 so far. They have 9 points, but they are languishing a little bit at the moment. And Fatih Terim, who took them to the double, the 3rd time he's won the double with this Galatasaray side, their emblematic striker, coach rather, and national team coach as well, back at the helm for the 4th time at Galatasaray. Paris Saint-Germain, on the other hand, after that loss at home to Reims at the Parc des Princes, where they lost that invincible home record, Galatasaray have something of a fantastic home record of their own. They may be sitting 7th in the Turkish First Division at the moment, but after their scoreless draw here at the Ali Sami Yen Stadium against Fenerbahce, their local derby rivals on the weekend, a scoreless draw. Mevlut Erding actually plays for Fenerbahce these days, and hopefully we'll be chatting to him over the next couple of days for PSG TV. Well, that took it to 39 domestic matches without defeat here in this stadium. Galatasaray haven't lost in their last 6 matches here at home against French opposition in Europe as well. They won the UEFA Cup back in 2000 when George Hagi, the Romanian playmaker, was their star performer those days. They have lots of star names in their ranks at the moment, but it's been a long time between drinks on the European stage as well for Galatasaray. They're winless in their last 8 European matches now. Let's talk a little bit about their history, perhaps, against Paris Saint-Germain. The two sides have met in 4 matches in 2 separate ties. The first time, Leonardo was on the score sheet for Paris Saint-Germain when they played in the 1996-97 Cup Winners' Cup competition. Galatasaray winning the first leg here 4-2. Paul Le Guen and Deli Valdez were on the score sheet there. And then Paris Saint-Germain with a stunning 4-0 victory at the Parc des Princes. Leonardo, Rai, Loco and Deli Valdez all on the score sheet in the return leg for that 4-0 victory. But that year, in fact, it was 5 years later, in 2000-2001, they met again in the Champions League. It's a match known for perhaps the wrong reasons now, the one back at the Parc des Princes. But Christian, the Brazilian striker, had fired Paris Saint-Germain
into an early 2-goal lead in the return leg at the Parc des Princes in the group stage after Galatasaray had won 1-0 here at the Ali Sami Yen Stadium. But that match, of course, at the Parc des Princes in the return leg halted for several minutes with trouble in the stands and not a great advertisement for Champions League football. That was the high point, though, of that Galatasaray side back in those days when they went all the way to the quarterfinals in that year. So 4 matches between Galatasaray and Paris Saint-Germain. 2 matches here for 2 victories for Galatasaray. 2 matches at the Parc des Princes and 2 big wins for Paris Saint-Germain there as well. Angel Di Maria against Real Madrid. He scored 2 in his 100th European match, his 25th and 26th European goals. He's the most experienced Paris Saint-Germain player in European competition and also in Champions League competition. 76 Champions League matches for Angel Di Maria, who of course won it with Real Madrid, won the competition with Real Madrid when he scored in the final, was man of the match in the final as well. Angel Di Maria, well, he's played 76 Champions League matches, scoring 20 times, and has been in scintillating form at the start of this season. There's another milestone coming out. Juan Bernat will play his 50th European match if he takes to the field tomorrow night against Galatasaray. Well, Paris Saint-Germain sitting top of the Ligue 1 standings. It's been a start, an early campaign with that win in the Trophée des Champions in China, followed by wins over Nîmes, Toulouse, big victories, but then a difficult loss away to Rennes in Ligue 1, and then followed up by that second defeat. It's the first time Paris have lost a couple of matches this early in the season since the Qatari club took over, but there's a feeling, strengthened by that fantastic result in Europe, that perhaps that 3-0 victory over Real Madrid will see Paris Saint-Germain and hold them in good stead. The statistics are impressive. We know that Edinson Cavani is not here. Neither is Neymar Jr. They are Paris Saint-Germain's top 2 scorers in European competition, with 53 matches and 32 goals for Neymar Jr. in his career in the Champions League. 34 goals for Edinson Cavani. They're both missing, but of course, as we know, since the match against Bordeaux, Paris Saint-Germain can count on a certain Kylian Mbappe, who was the youngest man ever to score 10 goals in the Champions League. He now has 14 in just 25 appearances in the UEFA Champions League. Tomorrow night's match is not quite already a must-win match for Galatasaray, but they will be looking to continue their excellent record here against French opposition. And as we know, there is an incredible atmosphere here in the Ali Sami Yen Stadium, where 25,000 fans, or 24 home fans, and probably a little over 900 travelling supporters for Paris Saint-Germain, who we know are already making their way here to Istanbul for the game, are going to fill this stadium there. There's a lot of folklore around this stadium. It's one of the fantastic home grounds in European football. And I think we may have just heard the coach is on his way. The referee for tomorrow's clash is Simon Marciniak from Poland. And just to give you a little idea, he's refereed Paris Saint-Germain twice for 2 wins, a 4-0 victory over Barcelona, the famous one, and a 2-0 win away to Manchester United. Here I see Jan Guérin, and here is the coach. So let's have the press conference with the coach.
prend occasion pour nous encore de montrer parce que on a fait trois matchs avec beaucoup de qualité contre Real Madrid, contre Lyon, contre Bordeaux. C'était vraiment difficile. L'équipe a montré une bonne spirit. Et oui, c'est absolument nécessaire qu'on joue avec le même spirit et que nous sommes prêts pour souffrir, pour aider. Et qu'on prend beaucoup d'efforts et beaucoup d'intensité dans cette match demain. Mais ça c'est le match contre Real Madrid, c'est fini. Soru şu şekilde, Real Madrid maçını 3-0 kazanmakla turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptınız. Bu her şey bitti, güzel gidecek manasına mı geliyor sizin için? Her maç daha farklı, daha zor bir maç olacağını düşünüyoruz bu maçın. Evet, Real Madrid maçında iyi oynadık. Ama Real Madrid maçı 3-0 bitti ve geride kaldı. Kaldı ki bu maçımızda evimizde değiliz, kendi evimizde değiliz. Daha zor şartlarda, daha rakip takım olarak, misafir takım olarak oynayacağız. Ve her şey yeniden başlayacak. Bu da bizi farklı hırslandırıyor. Bu büyük bir fırsat tekrar kendimizi ispatlamak için tıpkı Real Madrid maçında olduğu gibi. 3 tane güzel maç yaptık. Real Madrid, Lyon, Bordeaux. Aynı ruhla oynamaları gerekiyor. Gene aynı yardımlaşma anlayışıyla takım olduklarını bir daha ispatlamaları gerekiyor. Bonsoir Thomas, François Verdenel, journal d'équipe. Vous avez des doutes sur le poste de numéro 9 pour demain. En face, à Galatasaray, il y a Falcao, qui est un joueur que vous connaissez bien. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est le principal danger pour vous Falcao? Oui. Oui, ils ont beaucoup de joueurs avec qualité. Ils ont Ryan Babel, ils ont beaucoup de gars avec qualité, ils ont beaucoup de gars avec expérience. Mais c'est toujours compliqué de jouer contre Falcao. Il est en numéro 9 avec beaucoup de qualité, avec beaucoup d'expérience. Et il a montré pour beaucoup des années, mais c'est toujours un effort de l'équipe et on doit être attentif à beaucoup de choses. Et voilà, il n'y a pas de choses spéciales contre Falcao, mais je pense que mes défenseurs et tout le monde connaît Falcao très bien et on va préparer contre l'attaque de Galatasaray, on va préparer notre équipe. Soru, sizin takımınızda 9 numara ile ilgili hala oturmamış bir durum var. Karşı takımda da Galatasaray'da da Falcao var. Falcao'yu bir tehlike olarak görüyor musunuz idi? Sadece Falcao yok. Galatasaray'da çok fazla tecrübeli ve kaliteli oyuncu var. Babel'i de sayabilirim. Keza Falcao, ama Falcao'yu gayet iyi tanıyoruz. Böyle bir 9 numaraya karşı oynamak her zaman zordur. Dikkatli olacağız ama Falcao'ya karşı herhangi bir özel tedbir almayacağız. Zaten oyuncularımız da Falcao'yu gayet iyi tanıyorlar. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir Thomas, André Chassis du magazine SoFoot. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de ce déficit en attaque auquel vous faisiez face justement avant ce match contre Galatasaray. Neymar aussi purge son deuxième match de suspension. Comment est-ce que vous allez faire pour, au niveau de l'organisation tactique en attaque, pour combler ces deux manques qui sont quand même très importants? On a vu encore samedi contre Bordeaux qu'il a débloqué le match avec une passe d'Mbappé. Comment est-ce que vous allez faire justement avec ces deux absences dans ces secteurs clés pour justement réussir à mettre en danger cette équipe de Galatasaray? Oui, je ne peux pas préciser maintenant parce que je ne veux pas parler de cette chose avant un grand match et laisser Galatasaray préparer ces solutions, mais c'est toujours le défi de trouver des solutions et on a trouvé des solutions contre Real Madrid et maintenant nous sommes été concentrés contre Bordeaux et voilà, maintenant c'est le moment pour préparer Galatasaray. On doit trouver des solutions tactiquement et oui, peut-être on joue avec deux attaquants. Si on a deux attaquants, peut-être on joue avec les trois comme à Bordeaux. Mais on doit attendre et on va faire les dernières décisions ce soir et demain matin. Et voilà, à 11h, on a une réunion avec l'équipe et on va présenter notre idée, le plan et les 11 titulaires. Mais je ne peux pas dire maintenant. On a des idées, mais on doit attendre de Mauro, de feedback de Mauro, de Chupo. Et le discours avec Kylian et après peut-être une nuit dormir
et on prend les décisions demain matin. Forvet bölgesinde Neymar'ın cezası, Mbappe'nin durumu ortada olduğuna göre farklı bir organizasyon ve taktik denemesinde bulunacak mısınız? Soru. Şimdiye kadar Real Madrid maçında da çözüm bulduk, Bordo maçında da çözüm bulduk. Gene ona göre bir çözüm buluruz. Galatasaray karşısında da taktiksel bir çözümümüz mutlaka olacaktır. Belki 2 forvet deneriz ya da hatta 3'leriz. Bu geceki antrenmandan sonra 11'de takımla toplantımız var. 11'deki toplantıdan sonra bekleyip gece karar vereceğiz. Belki de yarın sabah üzerinden bir gece geçtikten sonra yarın sabah karar verip ilk 11'imizi belirleyeceğiz ama mutlaka bir çözümümüz olacaktır. Merci beaucoup.
Ses. On va y aller. Je te disais, quel est ton feeling sur la saison qui s'ouvre après votre résultat sur le Real Madrid, au regard du recrutement? Est-ce que tu as le feeling que le PSG peut faire mieux que la saison dernière en Ligue des Champions? Bonjour à tous. Je sais que c'est difficile de faire une comparaison comme ça, mais je crois que cette année, on a une équipe solide, avec des joueurs qui sont arrivés avec de très bonnes mentalités. Je crois qu'on fait, même si on a perdu 2 matchs dans le championnat, un bon début de saison. On a débuté bien la Ligue des Champions, c'était la chose la plus importante face à Madrid, à Paris. Je crois que demain ici, on va trouver aussi des difficultés. Mais dans ma tête, je suis franchement tranquille parce que je sais la qualité de mon équipe. Je sais que nous sommes préparés pour ce match-là et pour faire une bonne saison aussi. Si on va faire mieux que l'année dernière, on doit attendre jusqu'à la fin de la saison. Hissiyatınızı öğrenebilir miyiz? Hislerinizi, yeni bir sezon açtınız. Geçen seneye göre ne düşünüyorsunuz? Geçen seneye göre karşılaştırması çok zor ama güçlü bir ekibimiz var. Yeni gelen arkadaşlar gayet iyi mental bir yapıyla geldiler ve sezona çok iyi başladık. Özellikle Real Madrid maçıyla umutlandık. Tabii bu geçen 2 ayda bir takım zorluklarla karşılaştık ama kalitemizi biliyoruz. Daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Sezon sonunda da gerekli karşılaştırmayı yaparız ve daha iyi yaptığımızı görürsünüz. Bonjour Thiago, ici à votre gauche. Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez multiplié les bonnes performances ces dernières semaines, notamment contre Lyon, contre le Real Madrid. Tout simplement, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas senti aussi bien, aussi efficace sur le terrain? Et deuxième partie de la question, est-ce que ça vous donne envie d'étirer votre contrat au PSG sur 1 ou 2 ans? Merci. İyi bir sezon başlangıcı yaptınız. Performansınız da gayet yükselerek devam ediyor Bordeaux ve Real Madrid maçları. Bunun üzerine kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Kontratınızı PSG ile uzatmayı, Paris Saint-Germain'le uzatmayı düşünüyor musunuz? Ça dépend des gens qui regardent le foot. Parce qu'à mon avis, c'est pas seulement cette année que je commence fort la saison. Parce que j'ai commencé déjà bien la saison passée aussi. Les autres saisons que j'ai avec le maillot de Paris Saint-Germain, c'est une très bonne saison. Mais ça dépend. À mon avis, je suis bien, je me sens bien. Je suis cette année plus tranquille, même si j'avais la pression de bien jouer pour prolonger mon contrat. Mais dans ma tête, je suis très tranquille. Parce que je connais ma qualité et tout ce que je peux donner pour cette équipe, tout ce que j'ai déjà donné et tout ce que je peux faire encore. Mais ça va dépendre de la saison qu'on va faire. J'espère qu'on peut, à la fin de la saison, on peut fêter cette saison qui commence. J'espère qu'on peut faire une bonne saison et à la fin, on va voir tout ce qui va se passer, si je vais prolonger, si le club veut prolonger. Mais dans ma tête, je suis très tranquille. Performansım futbol seyircisinden seyircisine değişir. Ama geçen sene de iyi başladığımı düşünüyorum. Paris Saint-Germain'le kendimi iyi hissediyorum. Çok rahatım. Kalitemi de biliyorum. Elimden geleni daha önce de verdim ve vermeye devam ediyorum. Sezon sonu göreceğiz. Sezon sonu hep beraber karar verecek. Bonjour Thiago. Bonjour. Bertrand Métayer du Parisien. Tu as souligné qu'il y avait déjà eu 2 défaites. On a parfois eu le sentiment par rapport au match de Madrid qu'il y avait un visage en championnat et un visage en Ligue des Champions. Est-ce que c'est un degré de motivation différent? C'est 2 compétitions différentes. Comment tu expliques ces 2 visages? Je crois... Ah non. Pardon. 2 farklı kulvarda yarışıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi ve Ulusal Lig. Bu 2 farklı yarış takımı da 2 ayrı şekilde mi etkiliyor? Kafanızda nasıl yaşıyorsunuz? Je crois que sont 2 compétitions différentes.
Mais on a toujours la même motivation, même si parfois les gens pensent que c'est la motivation différente. Au défaite, chez nous, c'était difficile de gérer face à Reims. On a fait beaucoup de changements avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas trop joué. Je crois que c'est normal et naturel qu'on ne fait pas de très très bons matchs. Mais à mon avis, l'équipe qui a joué contre Madrid, c'était complètement différent l'équipe qui a perdu à Paris face à Reims. Mais je crois qu'il faut mentaliser surtout dans le championnat que si on rentre dans le terrain, ils pensent que c'est facile, qu'on va gagner facile, que Neymar et que Kylian, chaque moment, ils peuvent marquer un but. On va perdre. On doit changer un peu la mentalité aussi. De vouloir bien jouer pour gagner, parce que si on joue bien, la probabilité de gagner, c'est énorme. Et pour ce match-là, on n'a pas mérité de gagner. Mais face à Bordeaux, je crois qu'on a démontré notre visage. On a bien joué, on a bien maîtrisé le match. Et c'est ça qu'il faut le faire. Et c'est ça que nous sommes préparés pour faire demain, même si c'est notre compétition face à une équipe qui, chez eux, ils jouent très bien. Mais nous sommes préparés. İki farklı kul var. Şampiyonlar Ligi ile Ulusal Lig ama motivasyonumuz aynı. Bunu farklı düşünebilirsiniz ama ben motivasyonumuzun aynı olduğunu söylüyorum. Rennes maçında kaybettik. Evet, bunu kabullenmesi zordu, kabul etmek zordu. Oynamayan biliyorsunuz birçok arkadaşımız var ve iyi maçta çıkarmadık. Ama daha sonra Bordeaux'da gücümüzü gösterdik. Neymar ve Mbappe'den herkes iyi oynamasını, gol atmasını bekliyor. Ama biz genel olarak, takım olarak iyi oynayıp kazanmamız daha önemli. Bonsoir Thiago, Pierre Niguet, la chaîne Équipe. Comment est vécue en interne l'absence plutôt longue d'Edinson Cavani? Denilson Cavani'nin uzun süren ayrılığını takım içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz? C'est une blessure très difficile. Il travaille beaucoup, il fait beaucoup de soins. Il est là toujours pour revenir le plus vite possible. Mais on doit faire attention parce que c'est juste le début de saison. Il doit faire bien la récupération. Pour nous manque bien sûr parce que c'est un matador, c'est notre attaquant. Et avec sa qualité, il marque beaucoup de buts. Et les derniers résultats qu'on a eu dans le championnat, ça se voit un peu qu'il manquait sa qualité devant. Et lui, c'est un joueur impressionnant et très important pour nous. J'espère qu'il pourra revenir encore plus fort de l'année dernière. Denilson Cavani hakkında zor bir sakatlık yaşadı ama çok çalışıyor. Daha erken aramızda olmak için mücadele ediyor. Daha sezonun başındayız. Tabii ki eksikliğini hissediyoruz. Bizim en çok gol atan, forvette ihtiyacımız olan oyunculardan bir an önce dönmesini umuyoruz. Bonsoir Thiago, Nicolas Payard d'Infosport Plus. Vous avez beaucoup d'expérience, mais comment on se prépare pour un match comme ça avec un contexte très bouillant en tribune? On sait qu'ici, l'accueil est souvent très chaud pour les équipes adverses. Oui, on connaît. Çok tecrübeli bir oyuncu olduğunuzu biliyoruz ama böyle bir ortamda Galatasaray stadında bu sıcak atmosfere nasıl hazırlandığınızı, sizi etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyoruz. On connaît l'histoire de Galatasaray quand on joue ici, des supporters. Ils sont très passionnés pour ce club. On sait la difficulté qu'on va trouver demain, va être une ambiance très très chaude contre nous. Mais il faut penser à notre équipe, tout ce qu'on doit faire pour faire un bon match. Essayer d'oublier tout ce qui se passe à l'extérieur, même si c'est difficile. Mais la même ambiance ici qu'on va trouver ici demain, ils vont trouver au parc. J'espère qu'on peut jouer mieux ici qu'au là-bas. J'espère qu'à la fin, on peut gagner et se qualifier pour le huitième de finale. Galatasaray'ın hikayesini, efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığından, stadın ambiyansından hiç şüphesiz bilgimiz var.
Ama takımın iyi maç çıkartması için bu dışarıyı, bu etmenleri tamamen unutmak gerekiyor. Ve iyi maç çıkartacağımızı umuyorum. Kaldı ki Galatasaray da aynı şeyi bizim evimizde, Parc des Princes yaşayacak. Bonsoir Thiago, Benjamin Quarez, Goal.com. Sur le premier match de Ligue des Champions face au Real Madrid, c'était Preston Kimpembe qui était associé à vos côtés. Le coach a souligné son importance et son assurance dans les grands rendez-vous. C'était un joueur fiable dans les grands rendez-vous. Est-ce qu'il vous impressionne dans les grands matchs et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la relation que vous pouvez avoir avec lui et l'entraide que vous pouvez avoir tous les deux? Parce qu'on a l'impression que quand il est à côté de vous, il est plus serein. Mbappe'nin güvenilir olduğu ve büyük maçlarda sizinle uyum içerisinde olduğunu biliyoruz. Koça da bu konuyu... Kimpembe pardon. Kimpembe'nin güvenilir olduğu ve sizinle uyum içerisinde oynadığını biliyoruz. Bu maçta da ne düşünüyorsunuz? Aynı uyumu gösterebilecek misiniz? Je crois que tous les grands joueurs, ils vont jouer les grands matchs. Je crois que je suis venu ici pour ça. Je suis content de jouer, surtout la Ligue des Champions, que c'est un championnat très excitant à jouer. Et comme vous savez, c'est l'objectif du club. Et de jouer avec, à ma côté, un joueur de qualité, c'est trop facile. Trop facile parce que même s'il est très jeune, il a beaucoup déjà d'expérience. Il fait un début de saison difficile pour sa blessure de l'année dernière. Mais c'est un joueur très très fort physiquement, dans la tête il est fort. Je crois que si le coach choisit moi et lui pour jouer, on va tout faire pour gagner ce match-là et de donner la confiance pour notre équipe défensivement. Parce qu'il faut avoir cette défense forte pour qu'on peut jouer un peu plus tranquille devant, qu'on peut prendre les meilleures décisions possibles. Et quand tu as une défense forte, physique, costaud, bien sûr que l'équipe il va bien jouer. Et c'est ça qu'on va essayer de faire demain. Uzun bir sakatlık geçirdi ama kalitesine güveniyorum. Çok tecrübeli, hem mental olarak hem de fizik olarak çok güçlü bir oyuncu ve beraber oynamayı isterim. Buna tabii koç, antrenörümüz karar, teknik direktörümüz karar verecektir. Her oyuncu onun gibi birisiyle oynamayı ister. Defansın kuvvetli olması çok önemlidir. O bütün takıma güven verir. Thiago, bonjour. Ici Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Avec votre expérience, est-ce que c'est la première fois de votre carrière que vous évoluez dans une équipe avec autant de joueurs blessés? Ça dure depuis plusieurs semaines. Est-ce que ça vous étonne et comment on peut expliquer qu'il y ait autant de blessés au PSG en ce moment? Kariyerinizde hiç böyle bir durumla karşılaştınız mı? Bu kadar çok fazla sakatı olan bir takımda daha önce oynadınız mı? Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Je crois que pour tout le monde, c'est un moment difficile avec toutes ces blessures, mais fait partie du foot. Hein. Ça passe partout. Si tu regardes les autres équipes, je ne sais pas si c'est les mêmes numéros de blessures, c'est plus. On doit faire attention à tout ce qu'on dit parce que sinon on donne la coupe au staff médical et c'est pas comme ça. Je crois que tout le monde doit partager la responsabilité. C'est beaucoup de blessures. On doit réfléchir tous ensemble pour essayer de trouver une solution. Mais de l'autre côté, on doit regarder, même si certains joueurs ont fait des matchs incroyables, ça c'est une démonstration d'avoir une bonne équipe, pas seulement les 11 qui commencent. Et c'est ça la chose plus positive pour nous, de penser que nous sommes forts, même avec cette blessure qu'on a à ce moment. Et tu imagines si nous sommes tout le monde disponible, tout ce qu'on peut faire cette année. J'espère qu'on peut regarder sur ça, de penser, de réfléchir. Et dès que nous sommes tous là, de tout donner pour cette équipe cette année parce que c'est une année spéciale pour nous.
Herkes için zor bir dönem tabii ama bu futbolun parçası. Futbol böyle. Her yerde de oluyor ama daha az ama daha çok bu sakatlıklar yaşanıyor. Herkesin sorumluluk alması ve duruma göre çözüm bulması gerekiyor. Biz de iyi bir takımız. İyi bir takım olmak iyi ilk 11 demek değil. Burada herkesin sorumlulukla hareket etmesi ve bütün takım olarak kendimizi ispatlamamız gerekiyor. Bize daha çok görev düşüyor. Merci beaucoup. Merci.